general thought about refugee camps are crazy. It's like a refugee camp is like a big international city, like any other. Yeah. We have so many things that a big city has. Like we have restaurants and hospital. I can show you if you want. Okay. Sure, let's go. Mtazamaji, filamu ile fupi ni kwa hisani ya Film Aid Kenya ambao wameshirikiana na mashirika mengine na vile vile wakimbizi kuweza kuangalau nakili taswira katika kambi za wakimbizi na kadhalika. Ule ulikuwa ni mfano tu wa mmoja wa kina dada ambao wameshiriki katika masuala, iwe ni katika kucheza basketball, katika kusoma na kadhalika, na ni hadithi tu inahusiana na masuala au maisha yake katika kambi ya Kakuma. Na kutakumbuka kwamba kuna upanuzi uliofanywa ambao sasa hivi kuna sehemu inafahamika kama Kalobeye. Hapa tunaye studioni Bi Gabriela Kennedy, pia na yeye ni mkimbizi kutoka Sudan Kusini, anaketi katika kambi ya Kakuma, lakini wewe ni mwana filamu. Ndiyo. Kwa hivyo filamu kama ile pia wewe unaweza ukaitegeza. Ndiyo. Kitu gani kimekuvutia katika kufanya masuala ya filamu, kabla hata tujazungumzia historia yako akiwa mkimbizi? Kwanza ni uwezo wa the ability to tell refugee stories from an informed perspective. I am a refugee. I can relate to what they are saying, what they are feeling, and what they go through. Najua unaweza Kiswahili kidogo, sitakukanganya sana. Sawa sawa. Hebu niambie, umezaliwa hapa Kakuma nchini Kenya ama wewe umekuja na wazazi wako kutoka Sudan Kusini? Sijazaliwa Kenya, lakini nilikuja nikiwa mdogo sana Kakuma, na nimekaa Kakuma miaka kadhaa, alafu nimesomea Kenya pia mpaka nimemaliza, nikaenda chuo kikuu, lakini nika drop out during your corona period due to finances, na nikaenda katika filamu na nimependa kwenye niko. Film Aid wamenipea support sana na nafurahia. Naam. Pengine tuzungumzie ugumu wa kupata masomo katika kambi na mpaka sasa hivi ambapo hukuweza kutimiza ndoto yako kukamilisha chuo kikuu. Ilianza vipi masomo na ilikuwa rahisi ama ilikuwa vigumu? Ni vigumu sana kwa sababu tuko wengi kambini na mashule ni machache, alafu walimu pia si wengi sana, alafu the finances for you to go for higher education, it's really hard. There are scholarship opportunities, yes, but lakini there are so many people wenye wanafanya vizuri, lakini hawana hiyo, si kila mtu ataweza kudhaminiwa kwenda chuo kikuu. So most of us tunaingia into film, into vitu zingine yenye at least you can make something out of your life. Nimekusikiza wewe, nimemsikiza Chol K2 na nimemsikiza Nial Deng kwamba katika kusoma inawezekana, lakini hiyo inawezekana mpaka pengine masomo ya msingi. Sasa kwa wale ambao wasofahamu, je, masomo ya msingi huwa haigharamiwi na mtu, ni masomo ya bure? Halafu kutoka hapo sasa kama ni kutafuta shule ya upili pia, je, masomo yamedhaminiwa ama ni bure? Je, katika chuo kikuu sasa ni wewe peke yako ama wazazi wako ama upate mfadhili ama namna gani? Ndio, for high school kuna chances like maybe what is it, there are organizations that offer help for high school students, like I can't I'm trying to recall the hakuna neno, lakini angalau masomo ya shule ya upili unaweza kusoma, unaweza kusoma. Hata kambini kuna shule za upili unaweza soma, lakini masomo ya chuo kikuu, there are not many campuses in Kakuma. There are very few. I think Masinde Muliro is there, but you have to go outside, but there are chances for you to go outside. Lakini pia lazima upate mtu ambaye atakushika mkono. Ndio. Naam. Tueleze kwa sasa hivi kazi ya filamu unaifanya vipi na inakupatia mapato ama inakusaidia namna gani? Ndio, napata support sana kutoka kwa Film Aid. Film Aid ndo in charge of communication in Kakuma. Wakipewa for instance WFP wanataka to document something,
they go to FilmAid. FilmAid find us, the students or the alumni, and they say there's a job WFP wants to do, and you people, this team, go do that work. When you get paid, that money is yours. So that's how we fend for ourselves as filmmakers in Kakuma. Na najua ni kazi unaipenda sasa hivi, lakini pia vile vile tukumbuke kwamba kila binadamu ana ndoto yake. Ndoto yako, dream yako ni kuwa nini baadaye siku za usoni? Well, I want to be a renowned scriptwriter. I write scripts a lot, and a director. Mostly, I am also doing photography right now and videography. I've taken a new interest to it because when you know what you're doing, you're able to do it at your best. Yeah, if you want to direct, you have to know what shots you want, what particular set, how you want the set to be. So knowing everything in general gives you that ability to be able to do what you're doing at your best. Yeah. Yeah, that's it. Bila shaka changamoto pia kwenye kambi huwa ni nyingi kwa vijana, kwa wasichana na kadhalika, lakini mnajaribu, mnatangamana pamoja na hasa pia jamii zingine, watu kutoka nchi tofauti. Je, kuna watu ambao pengine umewahi kukumbana nao hapa Nairobi, pengine uliwaona Kakuma na pia wanaendelea na maisha yao ama namna gani? Ndio. Niko na rafiki, but yeye anafanya modeling pia hapa Kakuma. Kuna wenye wanafanya vitu vingi sana. Wamepata hiyo opportunity to get out of the camp, because at the camp I feel that you don't get the exposure to be able to interact with different people and at different levels. You're just at the camp, the same place, same environment. That doesn't particularly open your brain. But for us, I feel like I'm lucky. For us FilmAid students, because we are brought to Nairobi, you are given that exposure to be able to interact, so that when you produce a film, unaweza kuiproduce in a different, you have a different perspective to it, not just the camp setting. Sasa nataka nikupatie kibarua kwa sababu nakuona uko na kamera. Sisi hapa tunaendelea na mazungumzo. Nataka wewe tupige picha alafu baadaye utuonyeshe kwenye YouTube ama vile itakavyofanya. Sawa sawa. Kwa hivyo Gabriela leo atakuwa mpiga picha wangu kwa muda ili tuweze kujua picha zake ziko aina gani, kama atazitumia siku za usoni ama kesho, maana itakuwa ni siku ya wakimbizi ulimwenguni. Kwa hivyo tufanye vipi? Tucheke ama utapiga picha huku tukikuona na uwapige picha wale, alafu tutaziangalia baadaye kama zitaingia kwenye YouTube ama namna gani. Sawa sawa. Mtazamaji, tunaendelea na mazungumzo yetu. Bado ni Kelly na wageni wangu hapa studioni. Bila shaka Stella, nimemsikiza akizungumzia masuala ya kupewa nafasi ama fursa za kuweza kuchangamkia kutengeza filamu na kadhalika. Vijana kama hawa ni vijana kama ulivyosema hapo awali, wana uwezo wa kutekeleza mambo mengi sana. Tueleze jinsi umekumbana nao, umeshirikiana nao. Wana taaluma gani zingine tofauti ambazo wanaweza wakafanya, wakapata mtu akawashika mkono? Ni mambo gani zaidi wanaweza wakafanya mbali na filamu, vitu vingine tofauti? Okay. Asante. So ukiona kambi za Kenya, tumeongea juu ya population iko huko about 500,000 people. So generally inamaanisha hiyo ni kama setup fulani, a town in Kenya. Inamaanisha iko na different types of skills inaweza patikana huko. Vile tu ukienda Eldoret itakuwa na watu idadi kama hiyo 250,000, na utapata all types of skills, kama ni walimu, utapata kazi yenye FilmAid inaweka priority sana ni creative work. So tunaongea juu ya pia watu wenye wanaweza kuimba, kupiga drums kama hii community tuko nayo hapa leo. All these different, I would say, different skills, abilities, capacities ziko tu kwa kambi vile utapata in any town in Kenya. Ukienda Kitale itakuwa tu the same. So vile tunashirikiana na hao ni kwanza ni kuwapatia hizo skills. Tuseme ni increase skills. Gabriela for example alikuwa anaandika scripts akikuwa high school. So ni kumsaidia tu kwenda juu. Na kutoka hapo ni kupata skills vile ameelezea, kutoka kwa script, kuchukua kamera, ku direct film na vingine. Wakitoka hapo wanaweza to bring information that the communities actually require, which is a lot. Mbeleni ilikuwa naelezea the way there's a lot of social ills that need to be addressed, kama ni
domestic violence, bado kuna cultural issues kama female genital mutilation, bado tuko na sex and gender based violence. Hawa sasa wanachukua the forefront ya kutengeneza filamu kuongea juu ya those social ills in the camp, so they become the responders to the issues. And in her opening remarks alisema to really talk from an informed perspective. Na hivyo ndio iko wanaweza wanaelewa sex and gender based violence kuniliko na kuliko sisi wote, so wanafanya kazi from experience na kwa kuelewa, na kuna pia an important issue about communication which is language. So wanaweza kwenda kuongea na akina mama, na kina mama wengi huko hawajasoma, so lazima tuwapatie information in the local languages, na hawa ndio wanaweza fanya. Hii nafasi je, imewapa fursa watu ulimwenguni kuweza kuona uwezo ambao wakimbizi wako nao katika kuonyesha filamu na kadhalika? Kwa kifupi tu. One of the interesting opportunities in Film Aid inapeana, we have an annual film festival ambayo wale wamepata hiyo skill wana present hizo filamu zao, na hiyo sasa inaenda dunia yote, kama iko online, it's on YouTube, then kila mtu anaweza kuona ile kazi inaendelea, kuelewa vile kambi iko. We have a project we call the Dadaab Stories. Kama hujaenda Dadaab, you can watch na unaielewa. Kama hujaenda Kakuma, ile filamu Welcome to Kakuma, unaweza. Na hawa watu kama Gabriel ama Nial ndio watu wenye wanatengeneza hizo stories za filamu na kueleza dunia nzima maisha ya wakimbizi, na ile ya muhimu focus kama ya Nial sio tu kufocus issue ya wakimbizi Kakuma ama yeye mwenyewe, but dunia nzima. Sasa hizi tunaongea juu ya 100 million people are in displacement, so kuna watu wengi wanahitaji sauti kama ya hawa wanafilamu ama wanahabari wenye wanatoka kutoka kwa programs yenye si tunafanya. Asante sana Stella. Mtazamaji, tuelekee katika kaunti ya Nakuru sasa tuweze kumpata mwanahabari wetu Ivan Sasiba atueleze tu kuhusiana na mada yetu ya leo, ambapo tunawakumbuka ndugu zetu wakimbizi. Kesho ikiwa inakumbukwa itakuwa ni siku ya kimataifa ya wakimbizi. Naam, Nimrod uliyosema ni hakika kwamba hii ni kaunti ya Nakuru ambapo tutakuwa tukizungumza na wale niseme tu kwamba ndugu zetu kutoka mataifa tofauti walio katika kaunti ya Nakuru, lakini niseme tu tutakuwa tukiongea na wale wa kutoka taifa la Sudani Kusini, hawatuambie pengine maisha katika taifa hili tangu waingie katika taifa hili kama wakimbizi, pengine safari hiyo imekuwa vipi. Nikianza na wewe, najua kwamba mko zaidi ya wale 1400 wale ambao wanakaa katika taifa hili la Kenya. Maisha ya ukimbizi yamekuwa vipi? Safari yenu imekuwa vipi? Well, ningependa niombe mwanahabari nizungumza kwa Kiingereza. I would like to speak in English. To begin with the introduction of my name, Ambol Ajak Atemdengjong, South Sudanese by nationality, who came to Kenya a couple of years back as the refugees. And being a refugee, the life of being a refugee has not been that easy. You have to be somebody who is capable of persevering any life, because there had been no any other life that you were really expected before. Before that, some time back when we were in the refugee camps, generally the life perspective, it was not as it is today. But first of all, let me appreciate and acknowledge the role played by the UNHCR. During the struggle, these had been the people who have taken care of entire South Sudanese across all over Kenya. And the Kenyan people have hosted us. We had been in the cordial relations with them, so of which is appreciated generally. However, as South Sudanese refugees who are residing in Nakuru County, we may not give a concrete or accurate numbers, but estimated registered and unregistered urban refugees. We are over 10,000 people in Nakuru County. And also I would like to bring into the attention of the UNHCR authorities and all of us and the Kenyan government, which we really acknowledge. So these South Sudanese population who are residing in Nakuru County, we are united regardless of our status. Either you are refugees or non-refugees. This is why we had organized ourselves, and we have overall leadership regardless of the status.
Me personally, when I have to acknowledge, I may not forget the best or the good things that we have got through and UN services. Like in terms of education, even as I'm speaking today here, I start my learning in Kakuma refugee camp till up to primary level and the high schools level. So of which it is a credit to UNHCR and the UN agency entirely across all over the world. We may not forget how we had benefit from the UN services, even though if there are some challenges that we have undergone through, we cannot forget to appreciate the role being played by the UNHCR. Pengine tu kwa kukata kidogo kwa dakika, iwapo utatuambia maisha katika kaunti ya Nakuru kwa miaka iliyopita, sasa hivi pengine changamoto zipo ni kazi zipi, na iwapo utatuzungumzia tu kwa Kiswahili ukichanganya kidogo pia itakuwa muhimu, tashukuru. Well, since we came to Kakuma, ndio maana ningependa niongea na Kiingereza. Wakati tulianza masomo huko Kakuma, some of us tulianza primary standard 6. Kwa hivyo haiwezi kuwa ile Kiswahili sanifu vile watu wanaongea kuhusu wale wa Kenya wanaongea Kiswahili sanifu. Ndio maana ningependa nizungumza kwa Kiingereza. So generally perspective, maisha hapo Nakuru, watu wa Sudi wote wale wana reside hapo. I have to categorically clarify some things. To my brothers who may perceive those who are residing in Nakuru County, yes, they have refugee status, but they are not being supported financially. Let me categorically clarify. None of the South Sudanese are not supported financially. However, we acknowledge the support back in Kakuma refugee camp. So in Kakuma refugee camp, this is where they get small portions, although it might not be enough, which I'm not at liberty to speak on behalf of Kakuma. My jurisdiction is only Nakuru County, where I'm responsible of non-refugees and refugees, and I know the challenges that they are going through. As we are speaking today, I was just coming from the mortuary. We have lost one of our old South Sudanese elderly woman who was being brought from Kakuma 2 days back on Friday. Due to the health status, of which I would like to appeal to the UNHCR to improve the health services in that area. Our elderly woman who was being brought here was in a very critical condition. Upon arrival at Nairobi Hospital, she died before she had been attended to. So in regard to that, some time back, let me acknowledge the services of the UNHCR or the entire UN generally was so sufficient, although they were not that enough, compared to the current, as we are going under serious challenges as we are speaking. Pengine nipate tu sauti ya mama kwa sekunde tu, dakika au kwa dakika moja. Njoo hapa tu pengine tu ukianza kwa kujitambulisha, wewe kama mama, wewe kama yule mkimbizi ambaye amekaa hapa Kenya, maisha imekuwa vipi kwa sekunde au dakika moja kwa Kiswahili tafadhali? Okay. First of all, majina naitwa Jocelyn Duduani, from South Sudanese by nationality. Maisha hapo Kenya, nikiona sisi kama wakimbizi wanatuita ati sisi ni wa urban refugees, but being a urban refugees unakuta most of there's nothing wanafanya. Kitu inafanyika tu ni kutupea hiyo ID in case of any insecurity, tukue hapa like kama we are recognized urban refugees. Lakini tukikuja kwa kila kitu hakuna support ingine tunapata. Saa zingine pia tungependa pia tujitegemee. Kama sisi wa mama sometimes tunafanya hizo beats kama mnaona wa Somalia wanafanyanga, wale wa Masai. So tukitaka kujaribu, sometimes huwezi kupata market, juu sasa tuwezi kuruhusiwa tufanye hiyo business, because tunamambiwa ati lazima tukue na work permit. Na hiyo work permit ukitaka kujaribu haifanyiki. So sisi hapa yetu ni kujitegemea na mostly support from other people. Lakini for us tunapenda tungekuwa tunajitegemea, tukue na vitu tunajisupport. Na pia umesikia kwa chairman hapa, inafanyika pia most of the time, kama ile mama aliletwa from Kakuma refugee camp, aliletwa kama amekuwa in critical condition na hakuna matibabu mzuri. So kwangu nasema ati sisi as wa mamas na pia wanafunzi, because iko wakati sometimes wanakujanga, wanasajili watoto, wanasema ati watasaidiwa na kitu kidogo kama uniform,
watasaidiwa pia na kitu kidogo kama lunch, lakini right now hizo vitu hazifanyiki. So hiyo ndio ni kitu nataka kusema, lakini bado tunawatambua, tunasema wajaribu, wakiandika watu they have to do something according to what they have said. Nimrod, kwa sababu ya muda pengine hatutakuwa na mahojiano zaidi hayo, lakini nimesikia wawili hao wakiakilisha sauti za wale ambao wako Nakuru wakisema kwamba zaidi ya 10,000 wote wako katika kaunti ya Nakuru wakizungumzia masuala tofauti kuhusiana na niseme tu kwamba hali yao na za kimsingi, wote wakisema kwamba ni swala ambalo tunataka serikali na kupitia kwa vile niseme tu kwa husika wote kwa swala nzima la wakimbizi kuhakikisha kwamba wamezingatia na kuhakikisha masuala na ile haki zao za kimsingi zote zimezingatiwa. Kutoka kaunti ya Nakuru nitakurudisha kwako Nimrod ili uendeleze mazungumzo haya ya leo. Kwako Nimrod, mimi Evans Asiba. Asante sana Evans Asiba huyu akiripoti kutoka kaunti ya Nakuru. Bila shaka baadhi ya masuala ambayo wenzetu kutoka Nakuru wameweza kuzungumzia, nitawapa fursa wageni wetu kuweza kuchanganua kidogo, lakini kama nilivyosema hapo awali, tuko na ndugu zetu kutoka Burundi. Bado nikeli naye bwana Mark Kagure, vile vile Jean-Claude Ndagijimana, Leon Nionkuru na vile vile Didier Manirambona. Natumai nimesema kisawa sawa. Asante sana. Mmesikiza mengi tu ambayo wenzetu wamezungumzia, japo hali ya ukimbizi inamgusa kila mkimbizi kwa njia tofauti. Kwenu nyinyi muna matamanio ya aina gani katika maisha yenu? Manake maisha pia nayo yanazidi kusonga, hali ya ukimbizi pia bado uko vile vile. Kwa baadhi yenu katika kutafuta kazi, kutafuta ajira au hata kupata wafadhili kuwapeleka sehemu nyingine. Hebu tueleze matamanio yenu katika maisha ni yapi kwa sasa hivi, hata wakati ambapo mnaishi kama wakimbizi? Kwa sasa hivi kinaweza sema nitaongelea kuhusu sisi kama group ya Sangwa Mahoro. Tunapata changamoto mingi vile wamesema, kupata kazi, huwezi enda kufanya kazi kiurahisi, huwezi enda kuomba kazi. So tukipata hiyo opportunity ya kupatiwa hizo work permit kiurahisi, hata sisi tuende tupatiane nguvu zetu, tunaweza shukuru hiyo pia. Ndio. Pia hata sisi kama ngoma kuna muda tunaitwa kwa event fulani nini, lakini juu maybe kuna vitu hatuna ama vitu kama hizo tunapata na changamoto za mtu anaweza taka kukulipa na bank account, hauna hiyo bank account yenye ungefaa ufungue na KRA, hiyo process yote which hauwezi pata kama mkimbizi. Na tueleze kifupi tu kama familia zenu mko nazo hapa ama familia ziko sehemu nyingine, wengine wamerudi makwao ama namna gani? Kuna wenye wako hapa na wenye naweza sema walichoka ama wakasema kama mbaya ni mbaya, wacha turudi nyumbani. Kuna wenye wako nyumbani. Na tunaweza sema pia so far Burundi amani inaanza kurudi. Ile vita ilikuwa kitambo, tulikuwa tunakimbia sana. Leo tunaweza sema wenye wanaweza kuwa wanakimbia leo si ile vita ya kuwana ovyo. Maybe vile wamesema refugees anaweza kuwa religious, anaweza kuwa inaweza kuwa political issues. So far in Burundi tunaweza sema kuko sawa, but obvious hakukosi hizo issues. Najua mmesema mmeketi hapa muda mrefu. Kuna kitu ambacho mnatamani nyumbani ambacho hapa hamwezi kukipata? Kinya tuwezi pata hapa. Hiyo ni chakula ni pengine burudani zenu za kitamaduni na masuala kama hayo. Ama kitu gani ambacho mnaona mnapitwa nacho kimaisha wakati ambapo kiko kule Burundi? Maana hapa pengine hamwezi kukipata. Hilo swali naona kuna changamoto, lakini juu kwangu mimi nimegrow hapa. Vile nimesema nimezaliwa hapa, nimegrow hapa. So kiniuliza mengi ya nyumbani huwezi kuyafahamu. Wewe unapatazama picha kupitia taswira ya mtu mwingine. Naam. Pengine kwa kumalizia tu alafu tuzungumzie masuala mengine. Siku ya wakimbizi ni kesho, lakini najua kuna siku pia za kitaifa kama vile Burundi. Je, ni siku ambao pia mnaipa kipaumbele wakati mko hapa, mnakusanyika kama watu kutoka Burundi, mnatangamana, na wakati mnatangamana mnazungumzia masuala gani ama mnatazamia masuala gani? Hiyo swali imekuja vizuri. Hata next month tarehe 1 ndo tuna celebrate our independence, which embassy yetu huwa inaita hapa Warundi wenye wanaweza pafika, inawaita, tunakuja pamoja kusaidia watu wakuwe na moyo moja,
kuambia nchi iko sawa, kuwafundisha vitu na vingine. So ndio huwa tunakusanya na vile nilikwambia ya kwanza, hii group ya Sangwa Mahoro ili creatiwa, the first thing was to bring people together, to bring all those refugees, all those Burundians together. Ndo wasifeel kama wako peke yao, ama juu unaweza pata uko peke yako hapo, family yaacho unapata unahuzunika, lakini sasa tukasema let's create something which can bring people together. Ndio. Asante sana. Bado mkeli hapa, najua kutakuwa na ngoma ya mwisho mtakuwa mnachezea nani ya kukata na shoka, si ndio? Asante. Wameniahidi hivyo kina Mark Gakure na wenzake. Hivi sasa acha nijumuike naye Chol K2. Chol ananiambia kwamba, na nafikiri pengine mwelekezi wangu atanisaidia, kuna picha pale tumeonyesha ya kutoka Sudan, niwe radhi, kutoka kambi ya Kakuma, mwanadada yule alikuwa anacheza mpira wa kikapu. Chol K2 ananiambia kwamba yule ni binamu yake, ni dadake, ameketi pale Kakuma muda mrefu, lakini kwa sasa amebahatika, amerejea kwingine. Kwa hiyo mtuambie kwa kifupi tu. So kwa majina, huyu msichana anaitwa Nyandeng, alisomea huku, pia alizaliwa huku. I think niwe mwenye anacheza in white jersey. Anaitwa nani? Anaitwa Nyandeng. Juzi amesomea huku, alisomea shule kikuu ya KU, lakini baada ya kumaliza kuweza kupata fursa ya kupata kazi huku. Sasa juzi hivi kuna vile kazi za kiserikali ambazo zilikuwa ndio yule yule sasa. Yes, so kuna zile kazi za kiserikali zilikuwa walikuwa wanatafuta watu kule nyumbani. So waliweza kukuja huku, aliweza kupita interview, na sasa hivi kwa hivyo tuseme masomo aliyopata hapa yamekuwa na faida. Yamemsaidia huku, lakini alitaka sana kufanya kazi huku since kuna more chances, but sasa hivi anafanya kazi huko. Na ni ukizungumza naye mwambie asikate tamaa, ya Mungu ni mengi, maana kuna siku nyingine pengine pakafunguka nafasi akarejea hapa. Nakupa fursa utusomee shairi lako, alafu pia nikwambie utupeleke mapumzikoni baadaye. Ukimaliza tu utuambie sema na Citizen, makala ya Ukumbi yanapunga unyunyu, tutarejea hivyo punde. Utaweza hivyo? Say no more. Twende. Haya, kazi kwako. So hi, I'm from South Sudan. Yes, I know. You've all probably heard of the country. So that's my motherland. And because of civil war, I've got brothers and sisters staying in every part, all over the continent. I've got others in Canada, others in Australia, Uganda, Ethiopia, and thanks to the United Nations and the Kenyan government, I'm living with others in Kakuma. Our negative stories have been told in every part, all over the world. And whenever we think it's coming to an end, that's when it starts. The other day, I tried calling Mom to ask how everybody is doing back at home. She picked up, but she seems to have been in a hurry. Because when I tried talking to her, all I could hear was, son, son, son. And before she hung up, I had gunshots. At this time I knew a child somewhere has become an orphan, someone's father has become a victim of death, a woman has been turned into a widow, a massacre had taken place. This was 15th December 2013, a year that made me believe death really exists. And this got me asking my father, Dad, what has always been your dream in this country? He took me by the hands, looked into my eyes and started shedding tears and says, son, I've never had a dream because I've never slept. How do you expect me to sleep when all I've been doing is running in the bushes, protecting you guys from flying bullets? How do you expect me to sleep and whenever I close my eyes, I'm being woken up by sounds of innocent women, children, men crying for their lives? How do you expect me to sleep when the floor I'm supposed to sleep on is full of blood? And that's why nowadays, I'm not known by my name. I'm known as a refugee. I've always wanted to be a journalist. But wait, how do I report death of my people each and every time? My sister wanted to be a doctor, but she can't bear having bloods of innocent lives in her hands every day. My younger brother wanted to be a professional footballer, but his legs were taken away from him. I don't know why all this is happening, but tribe is nothing but a name we've only been given to divide us. So instead of preaching war, why don't we preach peace? Instead of spreading hate, why don't we spread love? Instead of dividing ourselves, why don't we unite together as one? Because I went to a foreign land, tried making friendship with this guy. Everything was going well, but he immediately walked away from me
when a passerby said, "Hey, be careful, he's from South Sudan." At this time, I started hating myself, not because of the country, but why was I even born in such a time whereby your brother helps you today and tomorrow he's the same person that pulls a trigger on your head? And that's why nowadays I'm not known by my name, I'm known as a refugee. My flag has 6 colors. Black, a color that represents the black melanin skin that my people have. A skin, no matter the scars on it, it will still look beautiful. A skin, no matter the tears that are falling on it, it's still gonna shine with it. Red, a moment of silence. The blood that our forefathers shed when struggling for freedom. White, the peace that we've been longing for decades after decades. Green, the natural wealth that my country has that is not seen because of war. Blue, a color that takes me back to the good old days when we used to laugh as we fish on that river Nile. Yellow, a color that gives me hope and determination that no matter the darkest days that my people and my country is going through, one day, one time, there'll be a light at the end of the tunnel. Because I want to be known by my name, not as a refugee. Thank you. We're going on a break. Sasa. Unajua nasema hivyo kwa sababu kuna wale ambao wananitazama nyumbani hawezi sikia Kiswahili. Tunaenda mapumzikoni, tutarudi.